want to dive right in. So just to give a brief introduction of Banu Mushtaq, she has been a writer for many decades, and we're here to talk about this new collection that is coming out in English translation in a couple of months. So a lot of new readers might not be too aware of her work also as an activist. So I want to dive right in and ask her this question. Ma'am, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣಾಗು ಪ್ರಭುವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಥೆ ಏನಿದೆಯೋ, that I think brings together your activism, your interventions in feminism, feminist and minority rights and all of these things, your advocacy and everything. But I don't think a lot of the younger, newer readers might know the whole story behind that story. You know, how you got a fatwa and how all that. So if you could tell us a little bit about this as well. So this was a story written in 1990s. Yes. Yes. If you could share the story behind the story of Omme Hennagu Prabhuve. ಒಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣಾಗು ಪ್ರಭುವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ನನಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್ ಎ ಸಿಂಗರ್ ನಾರ್ಮಲಿ we used to get them about 10 to 15 years back. There will be singers. They would come in the bus and they sing and they would ask for some money. And there came a woman and she started singing, Prabhu Ninnadaye Nannaya Mahamandira. It's a popular Kannada song. Prabhu Ninnadaye Nannaya Mahamandira. Naninna Dasiyo Dayasagara. When I heard this song, I was something like that. I stuck into that word Prabhu. And even I alighted the bus, I went to court, I attended my case, everything. And days together it started to haunt me, Prabhu, Prabhu, Prabhu Ninnadaye. And a complete plot, it dawned on me. After a few days, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಪ್ರಭು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ವು. ಲೈಕ್ ದೀಪಾ ಟೋಲ್ಡ್, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಮತ್ತು ವಿಮೆನ್ಸ್ ರೈಟ್, ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಟು ಡೇ ನನ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇದರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ I had many questions and I posed those questions. ಒಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣಾಗು ಪ್ರಭುವೆ, ಪ್ರಭು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ. ಪ್ರಭು ಅದನ್ನು ನಂತರ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನದು ಪ್ರಭು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಅಪಾನ್ ಎ ವುಮನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎ ಲಾರ್ಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಾರ್ಕಿ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್. It need not be God. It is only one factor, that's all. But the entire system consisting of all these things, it has turned into a lord, his lordship or her lordship or whatever you call as a lord. Then I started ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಪಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಹಿಂದೂ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನೇಮ್ಸ್ ಏನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನು, me as a woman, and there is an authority as a lord, and that is not only a religious authority. ಒಂದು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖಾಪ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಬೇಕೋ ಅಂತರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ವುಮನ್, ಅದು ಅಥವಾ ಅವನು ಆ್ಯಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್, ಮತ್ತು ಅವನು ಗಂಡಸು, ಈ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಪುರುಷ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಯಾಕಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಡು ಅಗ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕತೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು, ಇದಾದ ನಂತರ ಸಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಆಗ ಇನ್ನು ಈ ಥರದಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೆನ್ ಮೈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಆಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1990s ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 2000 ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಬ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ನೆವರ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಈವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ part of my body. They raped it, they abused it, they did whatever they wanted it. And I was not used to all these things. I got Najma Nazir is there. She is facing right now, she is facing the same, she is in the same situation. People are who are interested, vested interest, are abusing her like anything, and she is boldly facing it. But I couldn't face it. And finally there came a fatwa, and the fatwa said it was not in the name of Mushtaq. That was one of the main things I enjoyed even in that adversary. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಂಡಸಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫತ್ವಾ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೆಡ್, ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ಸತ್ತರೆ ಹೂಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ವರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಶ್ಯೂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೊಳತು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನನೇ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ it was a very tough time for me, very very tough time. I could not face it. I broke down many a times. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಏನೇನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ 2 years ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು ನನಗೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ 3 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾಸ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಟು ಇಟ್. ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗಿದೆ. ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅದೇನೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ದೇವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ SSLC ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಪಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೊಹಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು 4th ಜನರೇಷನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರೋದು. ನನ್ನ 4 ಫಾದರ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ವರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ವೆನ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಹುಚ್ಚಿ ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ, ಹುಚ್ಚಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಹೌದು, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಹುಚ್ಚರಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಮೈ ಸೈಡ್.
ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇವರ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಪಾತ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಗಳು ಬರ್ಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಮುಂತಾದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆದರು. ಆ ಫತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 1-2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಟ್, ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಈಗ ಆ ಕತೆ ಕೂಡ ದೀಪಾ ಭಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದ ಬ್ಯಾಫ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ತುಂಬ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. Just to give a gist of the story, it is a woman addressing Prabhu or Lord, and she's talking about being separated from her mother, and she has a very abusive husband, and she continues to question, saying, why is it that we women have to suffer so much, suffer from the system. So it is a critique of patriarchy basically. And she talks about her children, and he no longer thinks he should be with her. So this husband, he wants to leave her and get married to somebody else again. And so all these issues, basically a critique of patriarchy. So that's the gist of the story. So I think these stories, even though it was written so many decades ago, still as relevant as they were, as it was when it was written. So the other thing, we're so running out of time. So the other thing I wanted to ask you is that ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ you make very small things as a big character. For example, there is a story titled Arabi Meshtru Mattu Gobi Manchuri, and then there is something called High Heeled Shoes, and then there is Swarga Vendare. So all these stories have been translated, and Kafan also, Kafan, which is in your new collection. So I'm very interested, even when I was translating it, I was very interested in this idea of you taking these everyday objects, like there is a bottle of Pepsi, for example, or there is a shroud or kafan, and then there is high-heeled shoes. And what interested me was, if you remove these everyday objects from the stories, the story collapses. So my question to you is, were all these deliberate choices that you chose to center a story around not one character but an object? ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅವರನ್ನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡದೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಈ ಎವ್ರಿಡೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಏನು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್? ಹಾಗೆ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀಗ, ಇಫ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ story collapses. The thing is, in my particular some of my stories, when an object becomes the main character, it adopts the main role. And there is a technique that in my writing, ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ, ಇಡೀ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಕೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅನದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಾವು I explore the human character, the human emotions through the lens of society. In some of them, I explore my characters like objects
through objects, I explore the entire society. So I adapt these two techniques differently, and it is one among them, where objects play a very important role in a story. I find that a very fascinating Yes, part yes, of yes. your stories. Yes. So, yeah. And the last question I had for you was that in your stories you use a lot of different languages, Yes. which was both very challenging for me when I was translating them, Yes. and also very interesting. For example, she uses a lot of words from Arabic, from Urdu, from Dakhani, from Colloquial language, colloquial also, Urdu, Kannada, I mixed everything. which Yeah. was a very interesting, because there's a proverb in one of her stories which says "Karku Khuda ka yaar, Garib ko parwardigar," which is that the rich people have a lot of people to help them around, but the poor only have themselves. Or the poor only have God to help them. So, and Karku is a very, very colloquial term which was restricted to the Hasan area, and it drove me crazy trying to find an equivalent for it. So, and it's interesting because this mixing of languages is how we also speak very often in our everyday lives. So, could you talk about what is this? Why is it that you mix so many languages in your stories? Because my mother tongue is Urdu. My regional language I have studied in Kannada medium, and I have studied Hindi and Arabic. We must and should learn it as a child. My elders, my predecessors, my grandfather, my father, everybody, they insisted me to learn Arabic. And in our day-to-day life, we use all these languages. At home, I will be talking to my family members in Urdu, and suddenly I will switch on to Kannada while I talk to my mates or driver, somebody like this. And at the same time, I will start speaking in Hindi or English, in phone, everything. So all these languages, I normally I use them simultaneously at a time. That's my habit. I think the same thing has been, but intentionally in some places I have introduced the multifarious languages in a very comparative synthesis. That is also there. Could you give an example if you remember how you deliberately mixed up one or two languages? So, see, there is one story of mine where it says, ಹಕ್ದಾರ್ ತರ್ಸೆ ಹಕ್ದಾರ್ ಯಾರು ಹಕ್ಕು ಕೇಳೋನಿದ್ದಾನೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ತರ್ಸೆ, ಆತನಿಗೆ ಕಂಗೆಟ್ರೆ ಅವನ ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಗಾರ್ ಕ ನ್ಯೂ ಬರ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಗಾರ್ ಆಗ್ ನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೋನೆ ಮಳೆ ಬರ್ಸೆ. ಒಬ್ಬ ಹಕ್ಕದಾರ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ತನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಗಾಲಾದರೆ, ಡಿನೈ ಆದರೆ, ಅವನ ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಡಿನೈ ಆದರೆ, ಆಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೆಂಕಿ ಮಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಕಿ ಮಳೆ, it has won so many awards, prizes, laurels, everything. And there is one story in my collection, Benki Male. It is known as Karinagaragal. And Karinagara was filmed by Girish Kasarvalli. And that film, Haseena, it has won 3 national awards, and it was filmed in Cannes Film Festival also. Yes, we are down to the last 5 minutes. Can I open the floor for any questions? Somebody has any questions? One small question, Deepa. How did you enjoy this translation? Because it's not very easy. My language, my subjects, and my all the depictions in my stories. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಯು ಫೇಸ್ಡ್ ಇಟ್?
was not easy. Yes. I think no translation is easy to begin with. And it's also not about the language, it's also about being immersed, at least that's how I think of it, being immersed in the culture of the stories. And it was very different from the everyday experiences that I have. But I think some of the choices that I made while translating were ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದರಲ್ಲಿ you address various characters by various some in some stories it is Ammi and Abba, or sometimes it's Amma and Yes, Baba, yes. Relationship by name. relationships. And I mean there is a common practice of kind of flattening out these terms as auntie, uncle, or father, mother, Yeah. or some such thing. But I think we all can agree that Chikappa is very different from Atte to or Chacha, Mami, or yeah. so it you know, we have this very glorious there's so much drama in these terms, and I think I wanted to deliberately continue to use these specific terms. So all the stories have uh, you know, the addresses that you have used in your stories. And I think the the other thing that I was very deliberately choosing was not to have italics, because, and this is a very personal choice, I mean this is not a comment on any other translator or translations, but I feel that when you italicize a word in a translation, it kind of reminds you that it is coming from another language. And so this book is first going to be published in the UK and US before it comes to India later in April. So we felt it was very important not to tell the readers that okay, this is an italicized word because it comes from a different language. So when you do that, you're deliberately sort of reminding people that this is a different language. And so I mean we talked about this quite often. And Not you've been given pen translation award has Yeah, been so given to this- that is also. So I think that was one of the choices that we chose to hold on to, not to italicize these things. And yeah, the book is out in April. Hopefully you get to enjoy reading it. And if somebody has questions. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಿಡಗುಂದಿ. ನನಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದತನ ಮತ್ತು ನೈಜ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಜ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕುರಾನ್ ಅಥವಾ ಹದೀಸ್ನಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ತೀರ್ಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಈಗ ಹಸೀನಾ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಸೀನಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾವಾಗಲ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೀವನಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಥರ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೈಜವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ್ವಂದ್ವ ಬರದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೈಜ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋಮುವಾದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪುರುಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಿರ್ಚುವುದು ಏನಿದೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. Time for one last question. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. Yeah. somebody is asking that ಈಗ ನೀವು ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಮೆನ್?
ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀಳಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ನನಗೆ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಕೆ ಆ ಗಂಡ ಸತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಆ ಶವವನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ಲಂತೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ಕತೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು, ದೇವರು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ 4 ಜನ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಕನ್ನಡದ ಸಾಕವ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಆಕೆ ಗಂಡನ ಸಾವು, ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕತೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋರಿಗೆ ನಾನು ಮರ್ತೋದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ಥರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕೂಡ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್? ಅವರು ನನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಓದೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫಿಲಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಓದಿಯೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.